Hello friends, in this video we are going to study about the number of elements in a set, then the word problems based on the sets, and also we have to solve the examples given in practice set 1.4. Before starting this, first we recall what we studied in the previous video. In the previous video we have studied about the operations on sets. In this, first operation is the intersection of two sets which we studied. The intersection of two sets means for the given two sets A and B, A intersection B is the set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. It means that the set of common elements in the given two sets is called intersection of the two sets. या ठिकाणी A इंटरसेक्शन B हे जे आहे हे या पद्धतीने डिनोट करतात. दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन अँड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म. हे सिम्बॉलिकली हे डिफाइन केलेलं आहे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B. Then we are studied about the union of two sets. Union of two sets means the set of all elements in the given two sets. It is represented as A union B. This is the union of two sets A and B. Represent in this way. This is the symbol of union, and it is defined as A union B is the set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. It means that the set of all elements in A and B is called union of two sets A and B. It is represented as in this way, and this is the symbolical definition of union of two sets. We already studied about the properties of intersection and also union of two sets. We are also studied about the disjoint sets. Disjoint sets means if the two sets are completely different from each other. It means that there is not a single element in common in the given two sets, then such type of sets are called disjoint sets. आपण या जे पॉईंट्स आहेत या पॉईंटचा अभ्यास मागच्या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे आणि इथून पुढं आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. And the next point which we studied in this video is the number of elements in a set. See, आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊया. Let A is the set of A, E, I, O, U. Here the set A has these elements. How many elements are there? There are 1, 2, 3, 4 and 5 elements. Then the number of elements in the set A is denoted as this number of A, and this number of A equals to 5. या ठिकाणी ए या सेट मधल्या एलिमेंट्सची संख्या ही 5 आहे. आणखी एक आपण एक्झाम्पल घेऊ. लेट बी इज द सेट ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Now how many elements in the set B are? These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Therefore number of elements in set B equals to 8. In this way we find the number of elements in the set. Now we are going to study about the number of elements in union and intersection of sets. आता हे आपण एक एक्झाम्पल घेऊन पाहूया. Here we take the two sets. A is the set of 1, 2, 3, 4, 5. Then B is the set of 2, 4, 6, 8 and 10. Now this number of A equals to how many elements are there in set A? There are 5 elements. Therefore number of A equals to 5. Then number of B, how many elements in the set B? There are 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements. Therefore number of elements in set B equals to 5. Now we find A intersection B equals to intersection the set of common elements.
आता या दोन्हीमध्ये कॉमन एलिमेंट्स कुठले आहेत? दिस 2 and 4. These are 2, 4. Here we write, therefore number of A intersection B equals to how many elements in this set A intersection B? These are 2. Now we find A union B. Here this A union B is the set of all elements in set A and B. So here we write this 1, 2, 3, 4, 5, and the remaining elements in set B are 6, 8, 10. Then how many elements in this set A union B? There are 5, 6, 7 and 8 elements. So here we write the number of elements in the set A union B equals to 8. Now we find the values of number of A plus number of B minus number of A intersection B. Here number of A equals to 5, number of B 5, minus number of A intersection B equals to 2. That is equals to 5 plus 5, 10, minus 2 equals to 8. Therefore number of A plus number of B minus number of A intersection B equals to 8. आता या ठिकाणी आपण याला नंबर देऊया, याला देऊया 1, याला देऊया 2. Here this value is equals to number of A union B. Then from first and second we can write this number of A plus number of B minus number of A intersection B equals to number of A union B. पहा या ठिकाणी हे जे रिलेशन आहे हे रिलेशन या ठिकाणी तयार झालं किंवा हे रिलेशन व्हेरीफाय सुद्धा झालं. काय रिलेशन आहे याच्यामध्ये? तर फॉर द गिवन टू सेट्स ए अँड बी द नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए युनियन बी. आता हे जे रिलेशन आहे या रिलेशनचा यूज करून आपल्याला वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. आता हेच रिलेशन आपल्याला आणखी वेगळ्या पद्धतीने लिहिता येईल. दॅट इज किंवा देअरफॉर दिस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू, आता हे जे मायनस टर्म आहे ही साईड चेंज केल्यावर प्लस होईल. देन नंबर ऑफ ए युनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हीच प्रॉपर्टी आहे, ती पण फक्त आपण वेगळ्या स्वरूपामध्ये लिहिलेली आहे. Now we are going to solve the word problems based on these sets. Here one example is given in our textbook. The solved example is given, but this is one of the most important examples from our textbook. That's why first we have to solve this example. Here in a class of 70 students, 45 students like to play cricket. Then 52 students like to play Kho-Kho. Then all the students like to play at least one of the two games. It means that the number of students, the total number of students is 70, and it is given that all the students like to play at least one of the two games. It means that the number of students who like cricket or Kho-Kho is 70, and we have to find here how many students like to play cricket and Kho-Kho. आता टेक्स्टबुकमध्ये आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये काही जुने जे टेक्स्टबुक आहेत तिथं काही टेक्स्टबुकमध्ये या ठिकाणी ऑर दिलेला आहे, पण ते प्रिंट मिस्टेक आहे. या ठिकाणी अँड घ्या. पहा, हिअर देर आर टू सेट्स. विच टू सेट्स? द स्टुडंट्स हू लाईक टू प्ले क्रिकेट अँड द स्टुडंट्स लाईक टू प्ले Kho-Kho. सो here we taken the two sets, sets A and set A, B, for the students who like to play cricket and who like to play Kho-Kho. First, it is given that the total number of students is 70. So here we write here the total number of students equals to 70. Then let A be the set of students who
like to play this cricket, and here the number of students who like to play cricket is 45. Therefore number of A equals to 45. Then let B be the student, be the set of students who like to play Kho, and therefore number of B equals to, here it is given 52 students like to play Kho, that's why number of B equals to 52. Then it is given that all the students like to play at least one of the two games. Here all the students like to play at least one of the two games. And therefore number of A union B equals to, the total student किती आहेत, 70 आहेत. आता हे युनियन कशावरनं घेतलं पाहिजे काय त्याला व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. Here all the students like to play at least one of the two games, दोन पैकी किमान एक, सर्वांनाच हा गेम आवडतोय, दोन पैकी किमान एक. आता या ठिकाणी नंबर ऑफ ए युनियन बी चं मीनिंग काय, किंवा ए युनियन बी, फक्त ए युनियन बी चं मीनिंग काय, तर द सेट ऑफ स्टुडंट्स विच आर इन ए ऑर बी, म्हणजे या युनियन मधले, म्हणजे ए युनियन बी मधले जे एलिमेंट्स आहेत किंवा जे स्टुडंट्स आहेत, हे स्टुडंट्स एकतर ए मध्ये असतील किंवा बी मध्ये असतील, म्हणजे ए आणि बी मधल्या टोटल एलिमेंट्सची संख्या आहे 70. अँड दॅट्स वाय 70 कशावरनं, तर इथे या ठिकाणी देर आर 70 स्टुडंट्स इन द क्लास हे दिलेलं आहे. That's why number of A union B equals to 70. And we have to find here how many students like to play cricket and Kho. It means that we have to find A intersection B. Here we have to find the number of students like to play cricket or Kho. That is number of A intersection B equals to what? ही व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. Now we know the relation between these two, number of A, number of B, number of A union B, and number of A intersection B. Now we know that what we know the relation. Which relation? आपण या अगोदरचा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. Number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. And therefore the A union B 70, number of A 45, number of B 52 minus number of A intersection B. That's why therefore 70 equals to 5 plus 2 7, 4 plus 5 9 minus number of A intersection B. हा मायनस आहे, साइड चेंज करूया, याला लेफ्ट हँड साइडला घेऊ, प्लस होईल नंबर ऑफ A intersection B इक्वल्स टू दिस 97, हे प्लस 70 आहे, साइड चेंज केल्यावर मायनस 70 होईल. Therefore number of A intersection B equals to 27. That is, and therefore the number of students who like to play cricket and Kho is 27. या ठिकाणी आपण हे आन्सर या रिलेशनचा यूज करून फाइंड केलेला आहे. आता हे जे वर्ड प्रॉब्लेम आहेत, आता यासारखे आपल्याला अजूनही वर्ड प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत प्रॅक्टिस सेटमध्ये, तर ते या रिलेशनचा किंवा हा फॉर्म्युला समजूया किंवा हा रिलेशन समजूया, ह्या रिलेशनचा यूज करून आपल्याला हे एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करायचे आहेत. नाव वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह द एक्झाम्पल्स इन प्रॅक्टिस सेट 1.4.
The first example is if number of A equals to 15, number of A union B equals to 29, number of A intersection B equals to 7, then here we have to find number of elements in the set B, that is number of B. Here first we write the given part. Number of A equals to 15, number of B equals to, हे find करायचं आपल्याला, number of A union B equals to 29 and number of A intersection B equals to 7. Now we know that what we know the relation between this number of A, number of B, number of A union B and number of A intersection B, that is number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B, and therefore here A union B, number of A union B equals to 29, number of A 15, number of B find करायचं आहे, A intersection B 7, and 15 minus 7 equals to 8 plus number of B, therefore number of B equals to 29, हे plus 8 आहे, साइड चेंज केल्यावर minus 8 होईल, 29 minus 8 equals to 21, therefore number of B equals to 21. Here we find the number of elements in the set B by using this relation. हे रिलेशन जे आहे हे रिलेशन आपल्याला पाठ असलं पाहिजे, ह्याच्यावरची आपल्याला बरीचशी एक्झाम्पल सॉल्व करायची आहेत. आता हे एक्झाम्पल आपल्याला वेन डायग्रामनं पण सॉल्व करता येतात, तर वेन डायग्रामनं सुद्धा आपण ते सॉल्व करू शकतो. टेक्स्टबुकमध्ये आपल्याला एक एक्झाम्पल दिले पहा अल्टरनेटिव्ह मेथडमध्ये, सॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये, त्या ठिकाणी ते वेन डायग्रामनं ते सॉल्व करून दिलेलं आहे. कुठल्याही एकाच मेथडनं सॉल्व करायचं आहे, त्यामुळे आपण वेन डायग्रामच्या ऐवजी या मेथडने हे सॉल्व केलेलं आहे. Now the second example is in a hostel there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. इथं आपल्याला अशी विद्यार्थी संख्या फाइंड करायची आहे की जे चहा किंवा कॉफी या दोन्हीपैकी एकही पेय पित नाहीत. हियर द टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द हॉस्टेल, टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स in hostel equals to 125. Then there are two set of students, which two are the set of students who drink tea and set of students who drink coffee. त्यासाठी आपण दोन सेट्स या ठिकाणी लेट करूया. Let A be the set of students who drink tea and therefore number of A equals to, दिले पाहिजे 80 drink tea, therefore number of A equals to 80. Then let B be the set of students who drink coffee and therefore number of B equals to 60 here. And here it is given that 20 drink tea and coffee. It means that the number of common elements in the set A and B is 20. Therefore here number of A intersection B equals to 20. Further आपण the reason लिहूया. Hence 20 drink tea and coffee both. रिझन आहे या ठिकाणी, हे म्हणजे लिहावंच असं नाही, कंपल्सरी नाही आहे, आपण याच्यावरूनच हे लिहिलेलं आहे. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 20 बिकॉज इट इज गिवन दॅट 20 स्टुडंट्स ड्रिंक टी अँड कॉफी. म्हणजे असे 20 स्टुडंट्स आहेत की जे या दोन्ही सेटमध्ये आहेत, म्हणजे टी पण ड्रिंक करतात आणि कॉफी पण ड्रिंक करतात. दॅट्स वाय हिअर दिस इंटरसेक्शन इज हिअर, दॅट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 20. नाव
first we find number of A union B. It means that the number of students which are in A or B, म्हणजे चहा किंवा कॉफी पिणाऱ्यांची संख्या या ठिकाणी नंबर ऑफ ए युनियन बी आपण फाइंड करणार आहोत. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे तर कुठलंही ड्रिंक म्हणजे कुठलंही पेय न पिणाऱ्या स्टुडंट्सची संख्या आपल्याला फाइंड करायची. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स मधनं आपल्याला शेवटी नंबर ऑफ ए युनियन बी या ठिकाणी मायनस करावं लागेल. सी वी नो दॅट नंबर ऑफ ए युनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आता या ठिकाणी व्हॅल्यू आपण पुट करूया. नंबर ऑफ ए 80, number of B 60, number of A intersection B this is 20. 8 plus 6 14 is 140 minus 20 equals to 140 minus 20 equals to this is 120. This is the number of A union B, that is the number of students who drink tea or coffee is 120. आता या ठिकाणी आपल्याला फाइंड काय करायचे आहे तर नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. Therefore the number of students who do not drink tea or coffee equals to total number of students 125 minus 120 equals to 5. आपल्याला शेवटी आन्सर लिहिता येईल. Therefore the number of students who do not drink tea or coffee is 5. या ठिकाणी सुद्धा आपण हे एक्झाम्पल या रिलेशनचाच यूज करून सॉल्व्ह केलेलं आहे. शेवटी आन्सरल्या वर्डमध्ये द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इज 5. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज एक्झाम्पल नंबर 3. हियर इन अ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, then 40 students passed in both the subjects. Then none of them fail in both the subjects, and we have to find out here the number of students who passed at least in one of the subjects. आता या ठिकाणी आपल्याला हे 2 sets घ्यावे लागतील. Which 2 sets? The students who passed in English and the set of students who passed in mathematics. If we take the set A and set B for these 2 sets, then here it is given the 40 students passed in both the subjects. It means that 40 students are common in both these 2 sets, that is number of A intersection B equals to 40. And it is given that also none of them fail in both the subjects. म्हणजे दोन्ही सब्जेक्ट मध्ये पास झालेला एकही स्टुडंट नाही. म्हणजे टोटल स्टुडंट्स हे किमान एक तरी सब्जेक्ट मध्ये पास झालेले आहेत. Find the number of students who passed at least in one of the subjects. It means that here we have to find out number of A union B. First we take the sets for these two. Let A be the set of students who passed in English, and therefore this number of A equals to 50. Here it is given. Then let B be the set of students who passed in mathematics, and therefore this number of B equals to, it is given that 60 students were passed in mathematics, and here the 40 students passed in both the subjects, that is, and therefore number of A intersection B equals to 40. Now number of A union B, we know the relation is number of A union B equals to
number of A plus number of B minus number of A intersection B, and therefore number of A union B equals to, here number of A 50, number of B 60, and number of A intersection B, it is 40. This 50 plus 60 equals to 110 minus 40 equals to 70, and therefore number of A union B equals to 70. That is, and therefore the number of students who passed at least in one of the subjects is 70. आता हे कशावरनं सांगितलंय तर आपल्याला इथं दिलेलं आहे पहा की नन ऑफ देम फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, म्हणजे दोन्ही सब्जेक्टमध्ये फेल झालेला एकही स्टुडंट नाही. याचा अर्थ सर्व स्टुडंट्स किमान एका तरी विषयामध्ये पास झालेले आहेत.